You are a servant of Lord Krishna, and your life will be a success. After 2 days of San Francisco, Prabhupada returned to Los Angeles, and on July 16th, flew to Detroit. Bhagavan Dasa, Prabhupada's governing body secretary for the Midwest, had preached vigorously in the zone, opening centers in St. Louis, Chicago, and other cities. Almost 300 devotees, most of whom had never seen Prabhupada, assembled at Detroit airport to receive him. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माधवी माता जी चौतारा हरे कृष्ण माधवी माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी दंडक प्रणाम दंडक चलो सुरेश्वर प्रभुपाद लीलामृत 30th chapter yeah okay माता जी chapter name yeah read चलो okay Sureshwara. Devotees had come from all over the Midwestern US and Eastern Canada to greet Srila Prabhupada at Detroit's Metro Airport. A red and gold throne stood in the center of the reception room, and the devotees were chanting Hare Krishna and dancing awaiting Prabhupada's arrival. When the plane finally landed, all bliss broke loose. The disembarkation dolly joined the plane, but we couldn't see Srila Prabhupada. I became anxious. When would he enter the room? Suddenly, a cry went up, and I looked around. The devotees were bowing down. Urukrama. Srila Prabhupada entered the room as bright as the sun, and everyone immediately prostrated themselves on the floor. Not like the other times when we bowed down together, but this was like an overwhelming force hit us, and we were being thrown to our knees. When I stood up, I couldn't believe my eyes. There was Prabhupada. Almost everyone in the room was crying. Indradumna. My first glimpse of Prabhupada was through the lens of my camera, and I thought he looked just like he did in his pictures. I had only seen him in pictures, and now he looked just like the pictures, only moving. All the devotees began to cry and fall to the ground. It was a transcendental, emotional thing. I was looking, watching all the world of devotees, how much love they had for Srila Prabhupada, and I was feeling unqualified and sinful. Should I continue, Prabhu? continue mata Yeah, Gurukrama. Prabhupada appeared powerful and at the same time delicate and soft, like a very wonderful flower. As he moved along very slowly, the devotees lined up and made an easel for him to walk. He walked up to Kirtananda Maharaja, put a garland around him and embraced him. Kirtananda Maharaja was crying tears of ecstasy, and he looked like a little boy next to his father. Then Prabhupada went to Bhagavan and patted him on the head. Then he embraced Bhagavan, who also began to weep like a little boy who has just seen his father after a very long time. Vishwakarma. last Okay. I arrived late. When I got there, I was afraid to look at Srila Prabhupada because I felt too fallen to look upon the pure representative of the Lord. So I stayed behind a wall of devotees, afraid to look. Finally, I realized this is ridiculous. As the perfection of the eyes is to behold the form of Krishna's pure devotee. I raised my head and I saw him sitting on his Vyasasana, drinking a cup of water. Never had I seen anyone drinking water like that, without touching the goblet to their mouth. The water poured from the cup like a shining silver stream, straight into Srila Prabhupada's mouth and throat, and he finished the water in a few swallows. He appeared to be a grand sage from the spiritual realm, and as everyone chanted, he looked around at the devotees, smiling with great pleasure. Everyone was overwhelmed with transcendental joy, and I joined with over half the devotees in weeping. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna, anybody? Mataji.
లావణి మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. Yes, Hare Krishna Prabhu. Srila Prabhupada Leelamrita, Srila Prabhupada Leelamrita ki jai. Prabhupada began speaking. This is very satisfactory that so many devotees, boys and girls, are taking part in this great moment, Krishna conscious moment. It is a very important moment because it is the correcting the human civilization. It is a great defect in the modern civilization. హరే కృష్ణ. హరికృష్ణ ప్రభుజీ, ఇక్కడ పవర్ పోయింది ప్రభుజీ, సిస్టమ్ షట్ డౌన్ అయిపోయింది. మాతాజీ కెన్ షేర్ మాతాజీ. సేమ్ హరికృష్ణ అక్కడ కూడా పోయిందా ప్రభుజీ? ఓకే ఓకే ప్రభు ఇద్దరు మణికొండలో కదా ఉండింది. ఓకే ప్రభుజీ ఒక్కసారి షేర్ చేస్తున్నా. ప్రభుజీ మై స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్ ప్రభుజీ? ఎస్ ప్రభు. యా బానే ఉందా ప్రభుజీ? ఐ యామ్ షేరింగ్ ఫ్రమ్ ట్యాబ్ ప్రభుజీ. ఈజ్ ఇట్ ఓకే? ప్రభు ఫుల్ స్క్రీన్ అవ్వట్లేదు ప్రభు. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఇది ట్యాబ్ ప్రభుజీ, ట్యాబ్ లోకి షేర్ చేస్తున్నా. అచ్చా అచ్చా సరే సరే. ఇట్స్ నాట్ విజిబుల్ ప్రభుజీ. ఇట్ ఇస్ విజిబుల్ బట్ దెన్ దేర్ ఇస్ It's బ్లాక్ small. అట్ ద లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. ఏంటది స్కేల్డ్ ఇది ఉంటది కదా స్క్రీన్. స్కేల్ డౌన్ స్క్రీన్ లాగా కనబడుతుంది ప్రభు అది. గిరిరాజ్ ప్రభు జాయిన్ అయ్యారు మళ్ళీ. ఒకసారి అడగండి ఆయన. అంటే అంతకుముందు ప్రభుజీ షేర్ చేస్తుంది. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ లావణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. షేర్ చేస్తారా మీరు? ఒక్క నిమిషం ఆగండి. మీరు స్టాప్ షేరింగ్ చేయండి, నేను ట్రై చేస్తా. ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నాను. థర్టీ ఫైవ్ చాప్టర్ ఏమండి? 35 ఎస్ మాతాజీ 35 చాప్టర్ The remote 35. corner of the world. Okay. యా ఇక్కడ ఉన్నాం మాతాజీ. ప్రభుపాద స్పీకింగ్ దగ్గర ఉన్నాం మనం. అదే ప్రభుపాద బిగన్ స్పీకింగ్.
నిమిషం. Is it visible, Prabhuji? Yes, Mataji. Prabhupada began speaking. This is very satisfactory that so many devotees, boys and girls, are taking part in this great movement, Krishna conscious movement. It is very important movement because it is correcting the human civilization. It is a great defect in the modern civilization. People are accepting this body as self, and based on this mistake in the foundation, everything is going wrong. Accepting this body as the self is the beginning of all problems. The great philosophers, scientists, theologians, and thoughtful men do not know what is the defect. Recently, I was in Moscow, so I had a nice talk with the professor of Indology, Professor Kotosky. He was speaking that Swamiji, after this annihilation of this body, everything is finished. So I was astonished that a learned professor, posing himself in a very responsible post, had no idea about the soul and the body, how they are different, how the soul is migrating from one body to another. As Prabhupada spoke, a voice announced over the public address system that the departure lounge had to be cleared for the next flight. They are speaking about ourselves, Prabhupada asked. We shall stop? All right, let us stop and go. That evening, in the temple room of Detroit ISKCON Center, Srila Prabhupada sat on his Vyasasana before the deities of Lord Jagannatha, Baldeva and Subhadra. While a devotee led the Kirtana, Prabhupada played his kartals. Looking around the room at his disciples, he was nodding his head, pleased to see them dancing and chanting. After the Kirtana, he lectured. Just see how their characters are being formed, how they are becoming purified, how their faces are becoming brighter. It is practical. So, our request is take full advantage of the center. You come here. It is being guided by one of my best disciples, Bhagwan Dasa. So, he and others will help you. Please come regularly to this temple and take advantage of it. After his lecture, Prabhupada asked for questions. Bahulashwa raised his hand. Srila Prabhupada, what is the thing that will please you the most? Srila Prabhupada, what is the thing that will please you the most? Chant Hare Krishna, Prabhupada replied, and the devotee spontaneously cried out, Jaya, Jaya. Yeah, Prabhuji, you want to give to someone? Can I read, Mataji? Yeah, you can read. Yeah. Prabhupada, that is the simplest thing you are chanting. I am very much pleased. That's all. I came to your country to chant you, would chant also along with me. You are helping me by chanting. I am pleased. But this tendency is very nice. That you want to please me, that is a very good. And to please me is not very difficult. Chaitanya Mahaprabhu said that under my order, every one of you go preach and become spiritual master. And what is that order? The order is whomever you meet, you Very talk good. to him about Krishna. Prabhupada emphasized that if one wanted to preach and represent Krishna, then he could not change the message. He could not change the message of Krishna, but must repeat what Krishna says. I have come here for this first time. Prabhupada continued, but before me, Bhagavan Dasa he has organized. And what is his credit? He has presented things as I told him. That's all. This is wonderful. In Los Angeles, also program is going on in very nicely. My disciple is in charge. There is a Dharandhara. He is present here. He is simply doing what I instruct, and he is doing very nicely. First class. Everyone who comes, they come and are enchanted by the temple with the activities with the disables. So this is the way. This is called parampara system. Don't concoct. As Prabhupada was leaving the temple that evening, the mother of his disciple approached him. You know, she said, these boys actually worship you. Very Yes. Yes, Prabhupada said. That is our system. I am also worshipping my Guru Maharaja.
The devotees around Prabhupada looked at one another and smiled. Although the woman had tried to make it appear extraordinary that Prabhupada's disciple worshipped him, Prabhupada had taken it casually. One must worship the Guru. It was the Vaishnava standard and nothing to do wonder at. Hare Krishna. Thank you. Yeah, thank you, Prabhuji. మాతాజీ నేను బయటకు వెళ్ళాలి ఒకసారి Yeah, ఒక you can read. Yeah, you can read. Prabhuji. 2 స్టాండర్డ్స్ చేసి వెళ్ళిపోతాం. Oh, one minute. Srila Prabhupada had so many centers in the US that to visit each one was not possible. So was not practical. During his year in India, many new centers had opened. On the West Coast, in Florida, Texas, the Midwest, the East. Prabhupada said he had more establishments than a wealthy businessman and more residences, where he to stay at each of his houses equipped. He couldn't visit them all in a year, and especially to Indian audience, he would cite the monthly expenditures for his centers. 1000 రూపాయలు ఇవ్వడానికి చచ్చిపోయేవారు ఇక్కడ జనాలు. అక్కడికి వెళ్ళి మొత్తం సెంటర్ ఓపెన్ చేశారు ప్రోగ్రామ్. Though proud of ISKCON's growth, Prabhupada was never proud of his own account. He never considered using ISKCON for his own enjoyment. Whenever he visited a center, his quarters were usually an apartment arranged at a last minute, often fraught with annoyances like noisy neighbors and incompetent cooks. At 75 years, his constant traveling was hardly an arrangement for his health and comfort. Prabhupada never felt complacent over the small success his society enjoyed, nor would he claim the credit for that success. Rather, he said, it was due to the mercy of his spiritual master and the previous spiritual masters. ISKCON still had but little influence in the world. People considered it a small, exotic religious sect, but with the blessings of the previous acharyas, it was growing. Prabhupada was initiating more and more disciples, and the potential was unlimited. I can read, Prabhuji. I'll read this one also, Mataji. One of Lord Chaitanya's chief followers, Jiva Goswami, had warned that a spiritual master should not accept many disciples. Many neophyte disciples would bring suffering to the spiritual master. ఇంకొకసారి చదువుతాను మాతాజీ. One of Lord Chaitanya's chief followers, Jiva Goswami, had warned that a spiritual master should not accept many disciples. Many neophyte disciples would bring suffering to the spiritual master. Yet, Okay, Hare on Krishna, Prabhupada's... one doubt, Prabhuji. Huh? Then why Jayapatra Samaraj is very like he's very kind to all these discipline. He's giving why he's giving more initiations. He is ready to take that suffering, Prabhu. You can see him, na. He is happy to. He's not happy, but he's ready. He is willing to it. He is willing to take suffering so that at least people will get the mercy. So that is the mood actually. It is said that he takes the mood of Chaitanya Mahaprabhu like magnanimity. Okay, magnanimity of Chaitanya Mahaprabhu. ఔదార్య అంటాం కదా, అంటే దానికి ఇది ఉండదు, మీనింగ్ ఉండదు, ఇంకా డైరెక్ట్ ఇచ్చేయడం అంతే. దానికి ఒక కాజ్ పర్పస్ ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు, అంత ఇదనమాట ఆయన. ఈజీగా ఇచ్చేస్తారు. రాధనవాల్ మహారాజ్ ఈజీ అని కాదు యాక్చువల్లీ, అది ఏంటంటే ఔదార్యత్వం అంటారు మాట. ఈజీ కాదు, ఫ్రీ. అంటే ఐఎమ్ రెడీ టు సఫర్ ఈవెన్ ఫర్ యూ, అట్లా అనమాట. 2000 రూపాయలు డొనేషన్ ఇస్తే ఇచ్చేసారు మాట ఇనిషియేషన్ అయిన ఒక్కొక్కరికి. అలా కూడా ఇస్తారు ప్రభుజీ? లేదు, అంటే హీ హాస్ డూయింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్ సమ్వేర్. ఓకే, అండ్ వాట్ యు సే, ఆ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు ఎంత లేనోళ్ళు అంటే అంత లేనోళ్ళు అనమాట. చాలా పేద కుటుంబాలు ఉంటాయి కదా, అక్కడ చేశాడు ఒక ప్రోగ్రామ్. సో ఒక ప్రభుజీ ఎవరో వచ్చి, ఒక మనిషి ఎవరో వచ్చి, రైతు అనమాట బెంగాల్లో, ఆయన వచ్చి 2000 రూపాయలు ఇచ్చాడంట. నువ్వు వచ్చేసే రేపు పొద్దున, నువ్వు రేపు పొద్దున వచ్చేసే, నేను నీకు ఇనిషియేషన్ ఇస్తాను అన్నాడంట. ఇచ్చేసాడు కూడా అంట. చూశాను ప్రభుజీ, చాలా మందికి డిఫరెంట్. సో అంత ఔదార్యం అంటే, రా నువ్వు కూడా రా, నువ్వు కూడా రా, నువ్వు కూడా అట్లా అందరినీ పిలిచే మనిషి అనమాట ఆయన. అంటే వీళ్ళు ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో కాకుంటే ఎట్లా ప్రభుజీ మరి? మాతాజీ, ప్రభుజీ వాళ్ళ ఆ లెవెల్లో లేరు, ఇంకా పై లెవెల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు. మనకి సాధన, వాళ్ళకి కాదు ప్రభు.
ఇది వరకు ఎప్పుడు అట్లా బిహేవ్ చేసేవారు కాదు, కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అనమాట ఆయన నేచర్ అందరికీ కూడా. ఈయన ఎంత మ్యాగ్నానిమస్ అని. ఒకప్పుడు మామూలుగా అందరు మహారాజు లాగానే ఉండేవారు, అప్పుడు కూడా బాగా డిసైపుల్స్ యాక్సెప్ట్ చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంత సఫరింగ్ లో కూడా హీస్ హ్యాపీలీ డూయింగ్ ద కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. సో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ దే ఆర్ నాట్ ఆన్ అవర్ లెవెల్ ప్రభు. దే ఆర్ నాట్ ఆన్ దిస్ లెవెల్, దే ఆర్ డిఫరెంట్ కంప్లీట్లీ. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. హరే కృష్ణ. రోజు మాతాజీ లెఫ్ట్ ఐ థింక్ సమ్ ఇష్యూ. ఏం కరెంట్ పోయింది అనుకుంటా ప్రభు, లేకపోతే ఈ సిస్టమ్ పోయింది అనుకుంటా. యాక్చువల్లీ జయపతాక్ మహారాజ్ ఉచిష్ట దొరికింది ప్రభుజీ మా అందరికి, మాకు లవేష్ ప్రభాల్ ఫ్యామిలీకి. ఇప్పుడు 2021 అనుకుంటా, 2019 2021. ఒక 10 days ఉన్నారు ఆయన హైదరాబాద్ లో ఉన్నారనమాట. ఇక్కడ హోటల్లో ఉన్నారు ఆయన. 5 days ఉన్నారు, సారీ 10 days కాదు, 5 days ఉన్నారు. సో ఆ 5 days ఆయన కుకింగ్ అంతా మా ఇంట్లోనే జరిగింది. మేమేమో మా ఫ్యామిలీని తీసుకుని లవేష్ ప్రభాల్ ఇంట్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోయాం అనమాట. ఒక 9 బ్రహ్మచారీస్ ఉన్నారు. ఆ 9 బ్రహ్మచారీస్ కుకింగ్ ఏమో లవేష్ ప్రభాల్ ఇంట్లో నేను లవేష్ ప్రభు చేసేవాళ్ళం. ఆ 9 బ్రహ్మచారీస్ మహారాజ్ కుకింగ్ చేసి పట్టుకెళ్ళేవారు అనమాట. సో మహారాజు లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి తెచ్చి వాళ్ళు మాకు ఇచ్చేవారు అనమాట. అలా ఒక 5 days మాకు ఆ అదృష్టం దొరికింది, ఆయనకి సేవ చేసే అదృష్టం. ప్రభు ఆ ఫుడ్ లో కూడా ఎన్ని కండిషన్స్ ప్రభు, అసలు యాక్చువల్లీ ఇంత సఫరింగ్ ఆ మెటీరియల్ వరల్డ్ అని అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ అది అంత ఎలివేటెడ్ సోల్, స్టిల్ హీఈస్ యాక్సెప్టింగ్ డిసైపుల్స్ ఈవెన్ ఇన్ దట్ కండిషన్. హరి బోల్ ప్రభుజీ. వాళ్ళ డిసైపుల్స్ తిడతారు ఆయన్ని, మీరు తినకూడదు అంటారు తెలుసా. అది నిజంగా తిట్టినట్టే మాడతారు వాళ్ళు. ఏంటి ప్రభుజీ? ప్రేమతో చెప్పరు. అంటే వాళ్ళ డిసైపుల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఫుడ్ అయ్యి పెట్టేవాళ్ళు. ఈయన ఏదైనా ఒక్క క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువ అడిగారంటే తిడతారు వాళ్ళు. నో 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 మహారాజ్, యు షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ అని. ప్రేమ అది, కానీ అదే. బయటికి నోట్లోంచి అట్లా వస్తుంది అనమాట. అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది అని చెప్పి, హెల్త్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. అదే మనం యాక్చువల్లీ మనకి ఎట్లా ఉంటుంది, గురు మహారాజ్ అంటే అరే అడిగారు ఇచ్చేయాలని ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళ సేవ ఏంటంటే ఇవ్వకూడని సేవ అనమాట. ఇంటికి వచ్చి ఒకసారి ఆయన చాలా బాధపడిపోయాడు, ఒకసారి అంటే ఏడ్చేసాడు అనమాట ఒక బ్రహ్మచారి. పాపం మహారాజ్ ఇవాళ ఇది ఆయనకి అదేదో ఉంటది ప్రభుజీ, చాక్లెట్ కి ఇదనమాట, స్టివాన్ ఏదో అంటారు దాన్ని. అంటే స్వీట్ ఇస్తుందంట, కానీ దెర్ ఇస్ నో దిస్ వన్ అనమాట, నో షుగర్ ఇన్ ఇట్. స్టివాన్ ఏదో అంటారు దాన్ని. అది మహారాజ్ ఆ రోజు 3-4 సార్లు అడిగారంట. ఈ బ్రహ్మచారి ఏమో నో నో అని తిట్టేశాడు గట్టిగా. ఇంటికి వచ్చి ఏడుస్తున్నాడు అనమాట, నాకు ఇలాంటి సేవ ఇచ్చారు వీళ్ళు, ఇలా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఆయనకి, మహారాజ్కి. ఆయనకేమో పాపం చాలా తినాలని ఉంది, ఇవాళ తింటే మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న ఈ లెవెల్స్ ఎక్కువైపోతే మళ్ళీ ఇంజక్షన్ ఎక్కువ చేయాలి, ఆ ఇంజక్షన్ మొత్తం అంతా ఒక డైటరీ ఇది చెప్పాడు అనమాట. నాకు ఇష్టం లేదు ప్రభు ఈ సేవ, కానీ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ సేవ, ఇది ఇట్లాంటి సేవ ప్రభు మాకు దొరికిందని ఏడ్చేసింది అనమాట ఆ రోజు. సో వేరు వచ్చింది, జాయిన్ అయింది మాతాజీ. మళ్ళీ మాతాజీ జాయిన్ అయింది ప్రభుజీ. హరికృష్ణ లవణి మాతాజీ. ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. హరికృష్ణ మాతాజీ దండవత్. లవణి మాతాజీ, హరికృష్ణ షేర్ ప్రభుజీ, yeah, any one of you can read ప్రభు. ఓకే, I am leaving. Yeah. I wanted to go. ఇది ఒకటి చదవండి ప్రభుజీ, పారాగ్రాఫ్ చదవండి, మీరు చదువుతున్నారు. ప్రభు వెళ్ళిపోయింది, అయిపోయి టైం అయిపోయింది, ఎక్కేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. వాణి మాతాజీ చదువుతారా? యా చదువుతాను మాతాజీ. Yeah. The one point that without increasing the number of disciples, there is no propagation of the cult of. మాతాజీ దాని పైన పారాగ్రాఫ్ చదవలేదు మాతాజీ మనం. చదివారు కదా ప్రభుజీ? చదవలే. అదే చదువుతున్నప్పుడే మనం డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాం మాతాజీ అక్కడే. ఓకే, 1 minute చేసిపోతుంది. ఇది కొంచెం క్లియర్ ఉంది. ఇస్కాన్ గ్రోత్ అయిపోయిందా?
Prabhupada నాయిస్ గా గ్రోత్ అయిపోయింది మాతాజీ. అదే చైతన్య మహాప్రభు చదువు చూడండి మాతాజీ. లార్డ్ చైతన్య చీఫ్ ఫాలోవర్స్ ఇది. noisy neighbors. Yeah. Prabhupada never felt. Yeah. దాని కింది మాతాజీ. వన్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య చీఫ్ ఫాలోవర్స్. అదే కదా ఇప్పుడు. ఓకే. Okay. One of Lord Chaitanya's chief followers, Jiva Goswami, had warned that a spiritual master should not accept many disciples. Many neophyte disciples would bring suffering to the spiritual master. Yet on Prabhupada's US tour during the summer of 1971, he initiated more disciples than ever before. As Lord Chaitanya's empowered representative, he wanted to increase the number of devotees more and more. He was aware of the risk, but he was also aware of the great need, as he had written in the Nectar of Devotion. The one point is that without increasing the number of disciples, there is no propagation of the cult of Krishna consciousness. Therefore, sometimes even at a risk, a sannyasi in the line of Lord Chaitanya Mahaprabhu may accept even a person who is not thoroughly fit to become a disciple. Later on, by the mercy of such a bona fide spiritual master, the disciple is gradually elevated. However, if one increases the number of disciples simply for some prestige or false honor, he will surely fall down in the matter of executing Krishna consciousness. Srila Prabhupada's test of the prospective disciples' readiness for initiation was standard. The candidate must have followed the four rules and chanted 16 rounds daily for at least 6 months and have the recommendation of the temple president and local GBC secretary. Prabhupada accepted anyone who fulfilled these conditions, and he expected the disciple to remain sincere and true to the vows of initiation. Despite Prabhupada's growing number of disciples, he intimately touched each of their hearts. Although a few disciples enjoyed extended association with him, most of his hundreds of disciples saw him only from afar. Yet each of them was certain that Prabhupada was his own. Each could say, "My spiritual master." Each could say, "Prabhupada," and feel close to their dearest friend and well-wisher, the one who was saving them from death. They knew that Prabhupada was the direct representative of Krishna and the most empowered Acharya of Lord Chaitanya's message. Those who were sincere knew without doubt that their connection with Prabhupada was transcendental, not to be interrupted or limited by physical or geographical considerations. If they surrendered to Prabhupada's orders, Krishna within their hearts would help them advance. If they were sincere, Krishna would help them become better disciples of Srila Prabhupada. అది కూడా చదవండి మాత్రం కంప్లీట్. The devotees' love for Prabhupada was not a vague sentiment. He was engaging them in Krishna's service, and they were directly experiencing the transcendental results. Only a devotee, however, could understand Srila Prabhupada's personality or the depth of his disciples' attraction for him or the debt they owed him. No wonder the onlookers at Detroit airport had not understood the apparently delirious devotees in their blissful reception of Srila Prabhupada. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. Thank you. కృష్ణ. చంద్రమౌళి ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఆదినాథ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదువుతారా? చెప్తాను. ఇక్కడ న్యూయార్క్ సిటీ నుంచి మాతాజీ. న్యూయార్క్ సిటీ. హరే కృష్ణ. న్యూయార్క్ సిటీ, July 1971. After Detroit, Prabhupada visited Boston and then flew to New York, where another large group of devotees had gathered. The New York Daily News covered his airport arrival with photos and an article, "Swami, how they love you." Bhavananda, the New York temple president, had decorated the temple room of the Brooklyn Center with bright colors. Prabhupada's Yasasana was a special creation of plates, stripes, and checks in fuchsia, lime, black, white, and red. Prabhupada liked it very much. 200 devotees, many having waited for more than a year to be initiated, converged on the
Brooklyn Temple, and Prabhupada held initiation for 5 consecutive days, initiating around two dozen disciples each day. One after another, the young men and women would approach Prabhupada on his multicolored Vyasasana to receive their initiation beads and spiritual names. Those receiving the Brahmana initiation went one by one to see Prabhupada in his room and receive the Gayatri mantra. Madhumangala. I went to Prabhupada's room and offered obeisances. Come here, he said. So I went and sat close to him. He began teaching me to Gayatri mantra, and I was looking up at him. The sun was right behind his head. He looked like a mountain, like the Himalayas, and I was like a mole, a stone. He was very big, and I seemed very insignificant. Uh, Nityananda. Prabhupada turned to face me, and his eyes seemed like limitless pools of an entrancing liquid. I know he was focused always on Krishna, and his eyes were a reflection of that happiness. He said something to me, and I said, "No, sir." Saying "sir" to him seemed natural, and he seemed to be happy that I had said it. Then, in a very clear, soft, steady voice, he began to teach me the Gayatri mantra. Then he took the sacred thread and put it around my neck and across my shoulder. Very gratefully and with such precision in his movement, now he said, "You are a Brahmana." The Devi Saki. Prabhupada had the Gayatri mantra written on a small piece of paper, and as he was teaching it to me, he had his eyes closed. I would repeat it. I would repeat it word for word after him. When he got to the third line, however, instead of saying uh, Gurudevaya, he said the word from the fifth line. I did not know whether to follow what he said or just say what was on the paper. So I said what was on the paper, and then Prabhupada immediately realized what he had done and changed it. But I suddenly realized that the perfect chanting of mantras was not so significant. Prabhupada was fully absorbed in thinking of Krishna, and although there are many, there may have been some apparent flaw in his pronunciation. He was perfect regardless. I saw that the real perfection of devotional service was to follow Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you for reading, Prabhu. 1 second. Let me read. Are you able to hear me? Yes, Prabhu. After I received my Gayatri mantra, I asked Prabhupada if I could ask him some questions, and he said yes, Srila Prabhupada. I said, I haven't been able to serve you in rapt attention. What can I do to serve you? I was praying he would give me a special service to do for him personally. Chant Hare Krishna was all he said. Is there anything more? I asked. He said, Are you married? I said, Yes. So he said, Serve your husband. I said, My husband and I don't get along. So he said, Be a pujari. There are so many things. His answer seemed to solve all my difficulty. First and foremost was to chant Hare Krishna. And in addition to that, there are so many other services. If you don't do one of them, then go on to the next one. There are so many things. When he said those words, it relieved all my anxiety. In New York, Prabhupada lectured gravely and authoritatively from Srimad Bhagavatam, stressing surrender to Krishna through surrendering to the Krishna consciousness movement. Unlike any other Bhagavatam lecturer, Prabhupada was able to offer a movement, a society, and a way of life that were fully Krishna conscious, and that gave my interested person practical entrance into the devotional service of the Lord. Someone asked how a person who had been very sinful could be relieved of his karma. And Prabhupada replied simply, Come and live with us.
That's all. Is it very difficult? Our students, they are living with us. You simply come and live with us, and you are free from all karma. Is it difficult? Then do that. We shall give you food, we shall give you shelter, and we shall give you nice philosophy. And if you want to marry, we shall give you a good wife. What do you want more? So come and live with us. That's all. Prabhupada stressed the same point in his lectures. If a person seeking spiritual fulfillment lived and served with the ISKCON devotees, even material fulfillment would come. These Krishna consciousness boys and girls in 60 centers, they are living in the best houses, not guest houses, okay? It's a best houses, curing material disease, hospitals, spiritual hospitals. They are eating the best food. They are in the best consciousness. They have got the best hope. Everything best. Their feature of body is best. Future of the body. Future. What material happiness do you want more than this? They have got wife, children, happiness, home, everything full. So material happiness is nothing to a Krishna conscious person. Material happiness will roll at his feet, saying, please take me, please take me. There is no need of asking for it. Simply be steady and ask Krishna, please engage me in your service. Then your satisfaction will automatically come. Don't bother for material happiness. Nanda Kishora asked, what happens to a person out on the street? If we just give him one simply wonderful or some prasadam. There is one item named simply wonderful. Sweet item. A sweet made from powdered milk, butter and sugar and offered to Lord Krishna. That's called simply wonderful. Simply wonderful is a sweet made from powdered milk, butter and sugar. Mix it them and make some balls and offer it to Krishna. Yeah, okay. We all continue now. One more time. Konja రెండు paragraph quick గా చదవండి అందరూ. Again, let me ask names. Mataji? One Hare second. Krishna Prabhuji. Let me check with this. Vishwambar Prabhu, you want to read Haribol? Yes, Prabhuji. Yeah, read, Prabhu. Read. Prabhupada, then it is wonderful, simply wonderful. The devotees laugh. He has not tasted such wonderful sweet in his life. Therefore, you give him wonderful, and because he is eating that wonderful sweet, one day he will come to your temple and become wonderful. Therefore, it is simply wonderful. To go on distributing this simply wonderful. Your philosophy is simply wonderful. Your prasadam is simply wonderful. You are simply wonderful. And your Krishna is simply wonderful. The whole process is simply wonderful. Krishna acts wonderfully. And it is an acting wonderfully. Who can deny it? Kirtananda Maharaj, Prabhupada is simply wonderful. Haribol Prabhu. Should I continue, Prabhu? Please, go ahead. While Prabhupada continued in New York, poised to leave from London in a few days, his secretary mentioned that many US centers are still vying for your presence. Prabhupada casually remarked that any center could arrange a good lecture program and pay his travel expenses plus $1,000. Then he would go therefore before leaving for London. Go ahead, Prabhu. Hearing this, the devotees in Gainesville, Florida,
determined to meet Prabhupada's transcendental challenge. The temple president Hridayananda assigned an uninitiated devotee, David Lieberman, to find a sponsor at the University of Florida willing to pay $1,000 for Prabhupada to come and speak. David visited every student's organization on campus until he found a donor. Prabhupada agreed to come, even though his secretary informed him that the flight would lay over 2 hours in Atlanta and then continue to Jacksonville, a 1.5 hour car ride from Gainesville. Thank you, Prabhuji. Read some more. Atlanta also. Atlanta, July 29, 1971. The 10 residents of the recently opened Atlanta temple arranged to receive Prabhupada during his layover at the Atlanta airport. They prepared a large feast and decorated the Eastern Airlines VIP lounge with fruits, flowers, and garlands. Bill Ogle. Although Srila Prabhupada was not big physically, he immediately captured the consciousness of the entire Atlanta airport when he entered. Everyone was watching as he walked, with his head held high, his cane moving gracefully with every step. The airport is one of the busiest in the country, but everyone who saw Prabhupada looked at his amazement. Airport officials voluntarily began clearing a రోజు మీద చూస్తారా స్క్రీన్ రిగోల్ రోజు హరే కృష్ణ గిరీష్ ప్రభుజీ కొంచెం స్క్రోల్ చేయరా మాతాజీ కరెంట్ Hare Krishna Prabhuji, both of them left out, I guess. Huh? Hare Krishna. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ వినపడుతున్నా ప్రభు అందరికి అందరికీ వినపడుతుంది. బట్ వాళ్ళిద్దరు లేరు ప్రభుజీ వాళ్ళిద్దరు లేరు కదా వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఉంది ప్రభుజీ వాళ్ళ ఎస్ 1 or 2 minutes చూద్దాం ప్రభుజీ వాళ్ళు వస్తారండి ఓకే యాక్చువల్లీ వాళ్ళ పిల్లలందరికీ వాళ్ళ హాలిడే ఉంది ప్రభుజీ ఇక్కడ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి అందరికి ఏం ఇవాళ ఏదో బంద్ అంట ప్రభుజీ ఓయమ్మ అవునా ఓకే ఓకే భారత్ బంద్ ఇది అన్నారు అచ్చా అచ్చా వర్షం కంటిన్యూస్ పడుతుంది ప్రభుజీ ఇక్కడ అందుకోసం అనుకుంటా ఓ ఫుల్ వర్షం ఉన్నది అక్కడ ఓకే ఓకే నైట్ నుంచి పడుతుంది అంటే ఫుల్ అంటే ఫుల్ అలా వర్షం ఉంది ప్రభు ఇక్కడ రోడ్లన్నీ బ్లాక్. అబ్బా అదే అందుకే అయి ఉంటది అది ఏంటంటే పోల్స్ చాలా అన్ని ఎలక్ట్రికల్ దారుణంగా పోల్స్ ఉంది అన్ని ఇక్కడ. ఏం ప్రభు చాలా చాలా హెవీగా ఉంది ప్రభు ఇక్కడ. అదే ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ ఏమైనా డిస్టర్బ్ అయి ఉంటాయి ప్రభు మొత్తం అంతే అంతే. అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాబ్లం ఉంది. తర్వాత రోడ్స్ కంప్లీట్ బ్లాక్. అసలు ఇప్పుడు బయటకు వెళ్తే ఇప్పుడు రోడ్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలియదు. కనపడుతుంది ఆల్రెడీ బ్లాక్ అని. బాబు మీరందరూ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ప్రభు ఇప్పుడు నేనైతే వెళ్ళాలి ప్రభు. నేను కూడా వెళ్ళాను ప్రభు. అయ్యమ్మ
ఎవరో జాయిన్ అయినారు ప్రభుజీ, ఇద్దరు జాయిన్ అయినారు మళ్ళీ. వచ్చారు ప్రభుజీ, ప్రభుజీ వచ్చారు చూడండి. ప్రభు ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఐ మీన్ చదువుతారా లేకపోతే ఇట్లనే కరెంట్ పోతుంది వస్తుంది? Prabhuji, anyway, we have the classes, Prabhuji, online classes from 9 o'clock. We can యా start. యా పిల్లల కరెక్ట్. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ల్యాప్టాప్ టు Brinda also. So We'll read from tomorrow, Prabhuji. yeah, we'll do that. So no problem. So ఇంతవరకు అయినాం కదా, బిలోగి అని చదువుదాం. బిలోగి ఈ సెక్షన్ నుంచి అయిపోతుంది Prabhuji, మళ్ళీ పోయింది కరెంట్. అట్లా అంటాను చదువుదాం అయితే. సో అయితే శ్లోక ఒకసారి చేద్దాము, దాన్ని విల్ ర్యాప్ అప్ చేద్దామా? హరే కృష్ణ ఒకసారి చేద్దాం. అది చేశాను 5 minutes we can wrap up. Okay. Okay. ఓకే, ఫస్ట్ ట్యూన్ చేయనా ప్రభుజీ? ఒకసారి అందరూ చేస్తారా? చేయండి. ప్రాక్టీస్ అవుతారా? ఓకే. ఫస్ట్ టైం మీరు రిపీట్ చేస్తారు ప్రభుజీ, లేదా డైరెక్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెడతారా? ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. మీరు చేయండి. నేను ఒకసారి చేస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెట్టాను. బర్హాపీడం నటవర వపుః కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాసః కనకకపిశం వైజయంతిం చ మాలాం రంధ్రాన్ వేణోరధరసుధయ పూరయన్ గోపవృందైర్ వృందారణ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశద్ గీతకీర్తిః. You can start initial practice, Prabhuji. Yes, Prabhu. Thank you. So చేయండి devotees. Let me do it. Srimad Bhagavatam 10.21.5 ones. బర్హాపీడం నటవర వపుః కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాసః కనకకపిశం వైజయంతిం చ మాలాం రంధ్రార్వేణోరధరసుధయా పూరయన్ గోపవృందైర్ వృందారణ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశద్ గీతకీర్తిః. చేయండి డివోటీస్. ఇది ఒకసారి అందరం చేసి ర్యాప్ అప్ అయిదాం. హరే కృష్ణ. పీఠం నటవర వపు కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాస కనకకపిశం వైజయంతి చ మాలాం రంధ్రావేణో అధరసుధయ పూరయన్ గోపవృందే వృందారణ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశద్ గీతకీర్తి. జై. సో గుడ్. నైస్. బర్హాపీడం నటవర వపుః కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాసః కనకకపిశం వైజయంతిం చ మాలం రంధ్రాన్ వేణోరధరసుధయా పూరయన్ గోపవృందైర్ వృందారణ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశద్ గీతకీర్తిః. జై. ఇంకా చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు చేయండి మాతాజీ, మీరు చేయండి మాతాజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండోపాలు. కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాస కనకకపిశం వైజయంతిం చ మాలాం
रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीत. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Next. हरे कृष्ण प्रभु Chant, bro. बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभृद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः. हरे कृष्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी. Hare Krishna, Mataji. Chant. बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभृद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः. हरे कृष्ण प्रभुजी. Very nice. Thank you, Mataji. Next, Vera. Hare Krishna Prabhuji, I will try. Yeah, chant. Srimad Bhagavatam 10.21.5. Barhapidam natavaravuh karnayo karnikaram bibrodvasa kanakakapisham vaijayanti chamala randran venuradharasudaya पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः. లాస్ట్ లైన్ ఒకసారి చేయండి మాతాజీ నాతో. వృందారణ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశద్ గీతకీర్తి. वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः. ఓకే మాతాజీ. Okay, thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, నేను ట్రై చేయనా? Yeah, that's what we are doing. बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वस कनककपिशं. సెకండ్ లైన్ నాతో చేయండి మాతాజీ ఒకసారి. ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వెళ్ళాలి మాతాజీ. ఓకే. బిభృద్వాసః కనకకపిశం వైజయంతిం చ మాలాం. పైకి వెళ్తూ ఉండాలి. చెప్పండి. बिभ्रद्वसः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां పర్ఫెక్ట్. रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूर्णया गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः. గుడ్ మా. ఓకేనా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ. ఓకే గుడ్. Yeah. Next, అందరూ అయిపోయినా? Then, Prasad Prabhu, చేస్తారా? Okay, Prabhuji. I'll try, Prabhu. I was off last 2 days, Prabhu, but I'll try. Try. Yeah, ఏం కాదు. Try. Okay. బర్హాపీడం నటవరవపు కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాసః కనకకపిశం వైజయంతి చ మాలం రంధ్రాన్ వేణోరధరసుదయా పూరయాన్ గోపవంద్రైర్ వృందారణ్యం స్వపదరమణం
ప్రావిశద్గీతకీర్తిः. ఒకసారి నాతో థర్డ్ లైన్ చేయండి ప్రభుజీ. రంధ్రాన్ వేణుర్ అధర సుధయా పూరయన్ గోపవృందై. బృందా ఓకే. రంధ్రాన్ వేణో అధర సుధయా పూరయాన్ గోపవంద్రైర్. బృందైర్ పూరయన్ గోపవృందై. పూరయన్ గోపవృంద్రైర్. గోపవృందైర్ అంటే గోపవృందైర్. బృందావనంలో గోపబాలతో కలిపి గోపవృందై. ఎస్ ప్రభుజీ, డన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. చేశారా మీరు? ఉందా మ్యూట్ ఉందా? ఉంటానా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, సెన్ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ఏంటి శ్రీమద్ భాగవతం 10.21.5. బర్హాపీడం నటవరవపుః కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాస కనకకపిశం వైజయంतीं చ మాలాం రంధ్రాన్ వేణురదరసుదయా పూరయన్ గోపవృందే బృందారణ్యం సపదరమణం ప్రావిశద్గీతకీర్తిః. జై, థ్యాంక్ యూ. సో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి డన్ నా, అంటే అయిపోయింది కదా. వాణిమాత డన్, సరస్వతి మాత డన్, ప్రసాద్ ప్రభు, మురళీధర్ ప్రభు, అదే మాత. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వన్ థింగ్, టుడే ఇన్ ద మార్నింగ్ వి డిడ్ంట్ గో త్రూ భగవద్గీత శ్లోక క్యాలెండర్ 10.2, 10.1. దిస్ టూ విల్ డూ అండ్ విల్ ర్యాప్ అప్. ఒకసారి ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి, ఇది ఈ శ్లోకంది. ఐఎమ్ షేరింగ్ అగైన్. ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి ఒకసారి. We are reciting so good, very good. Singing. Read the translation, anybody? Hare Krishna. స్క్రీన్ కనపడలేదు ఇంకెవరికి, స్క్రీన్ ఇంకెవరికి కనపడలేదు. ఓపెన్ చేస్తా ప్రభు. ఇప్పుడు కనిపించింది ప్రభు. శ్రీమద్ భాగవతం వచ్చింది ఇప్పుడు వచ్చింది. అదే అయ్యా, ఈ శ్లోక ఇదే. ఒకసారి రీడ్ చేయండి ట్రాన్స్లేషన్ ఒకసారి. Translation. Wearing a peacock feather ornament, peacock feather ornament upon his head, blue, karnakara flowers on his ears, a yellow garment as brilliant as gold, and a Vaijayanti garland. Lord Krishna exhibited his transcendental form as the greatest of dancers as he entered the forest of Vrindavan, beautifying it with the marks of his footprints. He filled the holes of his flute with the nectar of his lips, and the cowherd boys sang his glories. కృష్ణ ఇక్కడ చదవండి. వైజయంతి మాల అంటే ఏమేమి ఉంటాయి చదవండి. Krishna is wearing the beautiful Vaijayanti mala, which is made of 5 forest flowers. Okay, Mandara, which is in red color. Kunda, Rekamala, white jasmine. Okay, Parijata, white. Kamala, lotus pink, and Tulasi, green color. There is one verse there, right? మందార కుందకు బల జల, అది ఉంది కదా. మందార కుండకురవోత్పల చంపకార్ణ పున్నాగనాగ బకులాంబుజ పారిజాత గంధీర్చితే తులసికాభరణేన తస్య యస్మిన్ తపస్సు మనసో బహుమానయంతి. మందార కుండ కురబోత్పల చంపకార్ణ పున్నాగనాగ బకులాంబుజ పారిజాత గంధేర్చితే తులసికా వరణేన తస్య. ఇది డెఫినేషన్ పెట్టచ్చు కదా ప్రభు. వైజయంతి మాల అంటే యస్మిన్ తపస్సు మనసో బహుమానయంతి. వీటన్నిటికన్నా తులసి ప్రీతి కృష్ణుడికి, ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ కూడా కాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది కదా. పర్ఫెక్ట్. హరే కృష్ణ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఒక్కసారి బీజీ 10.1, 10.2 ఇది ఈరోజు క్యాలెండర్ ప్రకారంగా చదువుదాము. ఒక్క నిమిషం. 10.1 రిసైట్ ఎనీబడి వేదాబేస్.
10.1. Chapter 10 is the opulence of absolute. One verse. Sri Bhagavan Uvacha. Chant anyone? Chant, Hare Prabhu. Krishna, I will do it. Yeah, do it. Shri Bhagavan Uvacha भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. మీరు ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చదవండి. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. The Supreme Personality of Godhead said, "Listen again, O mighty armed Arjuna, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained." Purport. The word Bhagavan is explained. Yeah, Mother. Okay. Read. It's okay. Read. The word Bhagavan is explained thus by Parashara Muni, one who is in full in six opulences, who has full strength, full fame, wealth, knowledge, beauty, and renunciation, is Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead. When Krishna was present on this earth, he displayed all six opulences. Therefore, great sages like Parashara Muni have all accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Now, Krishna is instructing Arjuna in more confidential knowledge of his opulences and his work. Previously, beginning with the seventh chapter, the Lord has already explained his different energies and how they are acting. Now, in this chapter, he explains his specific opulences to Arjuna. In the previous chapter, he has clearly explained his different energies to establish devotion in firm conviction. Again, in this chapter, he tells Arjuna about his manifestations and various opulences. The more one hears about the Supreme Lord, the more one becomes fixed in devotional service. One should always hear about the Lord in the association of devotees. That will enhance one's devotional service. Discourses in the society of devotees can take place only among those who are really anxious to be in Krishna consciousness. Others cannot take part in such discourses. The Lord clearly tells Arjuna that because Arjuna is very dear to him, for his benefit, such discourses are taking place. Yeah, Hare Krishna. So more what is Prabhupada written here? Giving knowledge that is better than what I have already explained. So opulence, more opulences, opulence of the absolute. So Prabhupada writes the six opulences, and one point here, is opulence is here. He displayed all six opulences. Therefore, great sages like Parashara Muni have all accepted Krishna as the Supreme Personality of God. Who is Parashara Muni? Now Krishna is instructing Arjuna in more comprehension knowledge of his opulences and his work. Previously, beginning with the 7th chapter, the Lord has already explained his different energies, how they are acting. Now in this chapter, they explain his specific opulences to Arjuna. That's where it's a 10th chapter. Okay? So who is Parashara Muni? Father of Vyasadeva. Hare Krishna. One more verse is there. Name vidu suraganaya prabhavam nama harshaya ahamadirhi devanam maharshinam cha sarvasaha. Read translation, then we'll wrap up. Okay. Read Prabhu. Can I read, Prabhuji? Read. Neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulences. For in every respect, I am the source of the demigods and sages. Hari Bol. Perfect. Thank you. Report Jaudara. It's okay. He will anyway. Whoever can hear, it's up to you. If you want to go office, I can also. I will be here. You read Prabhu. Since you joined, you didn't read anything. Okay, Prabhuji. You go ahead and you chant also that anchor sloka. Okay. After that. Okay, Prabhuji. I can spend time. If anybody wants to go to office, it's okay. Thank you very much for your association. So let him read purport and let him recite this sloka. So he's also one of the regular participant, but he got some pause and he came back. Hare Krishna. Read. Perfect. As stated in the Brahma Samhita, Lord Krishna is the Supreme Lord. No one is greater than him. He is the cause of all causes. Here it is also stated by the Lord personally that he is the cause of all the demigods and sages. Even the demigods and great sages cannot understand Krishna.
they can understand neither his name nor his personality. So, what is the position of the so called scholars of this tiny planet? No one can understand why the Supreme God comes to earth as an ordinary human being and executes such wonderful, uncommon activities. One should know then that scholarship is not the qualification necessary to understand Krishna. Even the demigods and great sages have tried to understand Krishna by their mental speculation, and they have failed to do so. In, in the Srimad Bhagavatam, also, it is clearly said that even the great demigods are not able to understand the Supreme Personality of Godhead. They can speculate to the limits of their imperfect senses and can reach the opposite conclusion of impersonalism, of something not manifested by the three qualities of material nature. Or they can imagine something by their mental speculation, but it is not possible to understand Krishna by such foolish speculation. Here, the Lord indirectly says that if anyone wants to know the absolute truth, here I am present as the Supreme Personality of Godhead. I am the Supreme. One should know this. Although one cannot understand the inconceivable Lord who is personally present, he nonetheless exists. We can actually understand Krishna who is eternal, full of bliss and knowledge, simply by studying his words in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. The conception of God as some ruling power or as the impersonal Brahman can be reached by persons who are in the inferior energy of the Lord. But the personality of Godhead cannot be conceived unless one is in a transcendental position. Because most men cannot understand Krishna in his actual situation, out of his causeless mercy, he descends to show favor to such speculators. Yet, despite the Supreme Lord's uncommon activities, these speculators, due to contamination in the material energy, still think that the impersonal Brahman is the Supreme. Only the devotees who are fully surrendered unto the Supreme Lord can understand, by the grace of the Supreme Personality, that He is Krishna. The devotees of the Lord do not bother about the impersonal Brahman conception of God. Their faith and devotion bring them to surrender immediately unto the Supreme Lord. And out of the causeless mercy of Krishna, they can understand Krishna. No one else can understand Him. So even great sages agree, what is Atma, what is Supreme? It is He whom we have to worship. Hare Krishna. As multiple times Prabhupada mentioned, causeless mercy of Supreme Lord. Only Krishna gives that intelligence to understand Him when we surrender. అంతవరకు speculative mode, our mind is limited. How long can you speculate? With limited senses, we are understanding unlimited personality. That's where we need to have complete faith. With that faith, Krishna reciprocates his causeless mercy to understand about him. So, process is Bhakti Yoga, pure devotional service. Thank you, Prabhu. So, read this, recite this, and then we will conclude. Guruji, screen. Okay. ఇది 80 ఉంచేయాలి ప్రభుజీ, ఏదైనా పర్లేదా? బర్హాపీడం నట అది రెండు ఉన్నాయి కదా. ఇది 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 అది కూడా వేద్దాం రేపటి నుంచి. ఓకే. బర్హాపీడం నటవర వపు కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాసా కనక కపిశం వైజయంతీం చ మాలాం రంధ్రాన్ వేణుర్ అధర సుదయా పూరయన్ గోపవృందే వృందారణ్యం స్వపదరమణం ప్రావిశద్ గీత కీర్తి. Jai. Thank you so much, devotees. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyevacha titanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Anantakoti Vaishnav Vrinda ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Yes. So we all connect tomorrow. So have a nice Wednesday. Wednesday ne kada? Today is Wednesday. Okay. Have a nice Krishna conscious day. See you all tomorrow. Hare Krishna.